The first chapter of this RN is about introduction to research, a basic touch-up, as we can say. In that, we have meaning, purpose, and dimensions of research. Searching the same thing again, this can be research. Searching the same thing in a different way, this can be research. And searching something which is totally new, this also can be research. एकच गोष्ट ही पुन्हा शोधणं, एकच गोष्ट ही नव्यानं शोधणं आणि पूर्णपणे नवीन गोष्ट शोधणं, असे वेगवेगळे डायमेन्शन्स अप्रोचेस आर देअर. Then second point is about the paradigms of research. Two broad, classification of research or types of research are like, one is qualitative and another one is quantitative research. Of course, quantity, as it says, that where emphasis is on numbers, numerical, empirical research. Research on 400 people, research on 1000 people. Now, many surveys, if you have gone through or if you have come across, so they say that out of 10,000 people, every 5, 10, 100% is prone to develop either stress, anger, anxiety, or blah 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 blah. सो हे काय केलं त्यांनी, तिथे क्वांटिटी, जास्तीत जास्त संख्येवरती तो रिसर्च केलाय. सो इट इज क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च. अँड क्वालिटेटिव्ह इन द सेन्स, instead of focusing on a large number, in this type of research, researcher, he study very few people. Say for example, hardly 5, 10, 12 or 20 or so. But researching on these 20 people with holistic perspective, taking in detail history of them, asking or requesting them to solve at least 4, 5, 6, 7, 8 standardized psychological tests, collecting maximum information from themselves, even from their friends, relatives, parents, or teachers also, everything. And even some other detailed case history. Everything, it comes under qualitative research. Then we will have types of research: action research, applied research, ex post facto field research. There are various types of theoretical research, descriptive research. Many types of researches are there. So that we are going to study in this first chapter. Then also the research process, the flow, so that we are going to study कि उसमें पहले क्या होता है, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ चैप्टर क्या होता है, फिफ्थ क्या होता है, with reference to APS style. So computer किंवा लॅपटॉप मध्ये सुद्धा, if we open Word document and in that also if we search, so there is APS style, American Psychological Association. How to frame, how to have a flow, research हा कसा लिहायचा, thesis कसा लिहायचा, it is there. And ethical problems and principles. So now for example, Harshada आहे किंवा पूजा आहे, even Neha, Aishwarya, or anyone, if they have done some research, and त्या बेसिस वरती मग जर का निकिता म्हणाली की सर अच्छा ठीक है, हर्षदा ने किया ही है ना रिसर्च, वो तो मुझे मालूम है, उसकी एक कॉपी मेरे पास है, तो मैं भी वो कट कॉपी पेस्ट करती हूँ और फिर मेरे नाम पे वो रिसर्च लिख देती हूँ. स्टुडंट्स काय म्हणतात, छाप देती हूँ मेरे नाम पे. दिस इज कॉल्ड एज प्लैगियरिज्म. किसी और का काम हम अपने नाम से अगर कंटिन्यू करते हैं, सो इट इज अनएथिकल. एंड नाउ इन टुडेज टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, it is very much easy to trace किसने किसका काम चुराया है. So all these ethical issues, ethical problems and principles we are going to study only in first chapter. So automatically, if you say the outline, purpose and dimensions also gets covered in remaining points. Introduction of research.
Second, introduction to statistics. So many times it may happen कि RM या फिर स्टैट की जब ऐसे बात आती है तो स्टूडेंट्स का एक रिस्पॉन्स ये होता है, अरे सर यही छोड़ना था इसीलिए तो हमने आर्ट्स लिया और अगेन वी हैव टू फेस द सेम थिंग. अरे बाप रे, स्टॅटिस्टिक्स शिकायचं म्हणजे किती मोठं अवघड काम. इट इज नॉट लाइक दैट. एक 2 हफ्ते की भी अगर रेगुलर प्रैक्टिस होती है तो दिस स्टैट it becomes our friend, because in this second chapter the nature of data, group data, ungroup data, किंवा qualitative data किंवा quantitative data, everything is there. Then we are going to study measures of central tendency like mean, median, mode, standard deviation, even quartile deviation, correlation, sigma, and some other things. Those who have done TY BS psychology, I'm sure they all are quite aware about it, because तो पार्ट त्यांना स्टॅटला इन द सेंस प्रैक्टिकलला होता. इसमें भी है, इसमें थोड़ा सा उसका एक स्टेप आगे है, एडवांस इज देयर. और जिनका नहीं था उनका बेसिक भी होगा, डोंट वरी अबाउट इट. टेस्टिंग द नॉर्मॅलिटी, हाउ फार द डेटा नॉर्मल किंवा मग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इट इज कॉल्ड एज NDC. ये साइंस में भी एप्लीकेबल है. द पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, T test, Z test, sign test, Mann-Whitney U test, and all. Theoretically, we are going to study, and little bit part of actual calculation also we are going to study. Even if it is online, still it is possible. Ways आहेत, scope आहे, काही sites पण आहे, आणि त्या sites अशा आहेत which we can practice at our own. They are very much friendly sites. And then in fifth, we'll be having correlation and regression. हे थोडंसं advanced level वरती. In third chapter, we will be having research problem, how to select, how to frame, how to work on it, sampling and hypothesis testing. In the sense, defining the research problem, and basic is selecting research problem. Now, for example, if today, in the month of October 2021, if we say कि मास्क पहनने से क्या बेनिफिट होता है, इसके ऊपर सर हमें रिसर्च करना है. Do you think that it is really a topic for research? Anyone? Studying the advantages and uses of wearing mask. Is it really a topic to researching something? Any answer? Anyone? No, sir. No. Okay. Why? Because everybody can see the side effects of not wearing mask. Everything is very much in front of their eyes. Yes. And now it is absolutely known to all of us. Since last more than 1.5 years, we are used to with this thing. So इसके ऊपर रिसर्च हो सकता है, बट उससे कुछ अलग आउटपुट नहीं होगा. On the contrary, studying resilience of people facing COVID or lockdown or pandemic also, this can be actually research topic, because this is something which is new, which is unique, and which is actually helping to human being and society at large. कि अरे हाँ, इतना सब कुछ एडवर्स होने के बाद भी क्या होता है जिसकी वजह से इंसान he faced the adversity and he came out of it. This psychological strength called as resilience. So how to define research problem and how to select? Basic fundamental things. If you already know certain truths, certain facts, then why you are wasting time in studying the same thing, in searching the same thing again and again and again? So researching means searching something new is what is research. So how to define research problem,
how to select these issues, it is important. Then for that, collecting data and sampling, it is also important. So sampling procedures, and what are they? Hypothesis testing, how to frame hypothesis, how to test. Even types of hypothesis are there. Null hypothesis, directional hypothesis, directive, and some other types of hypothesis are there. Sampling design, म्हणजे ज्याला मराठीमध्ये नमुना चयन म्हणतात. So sampling design, its definition and features of it. रिसर्च में सैम्पलिंग कैसे होना चाहिए, it is also equally important known factor. Types of sampling and appropriate selection of statistics pertaining to sampling and pertaining to research design. हेडिंग में अगर कोरिलेशन है लेकिन स्टॅटिस्टिक्स में अगर टी टेस्ट है, इट इज नॉट एट ऑल युजफुल. कोरिलेशन आहे तर मग स्टॅटिस्टिक्स सुद्धा कोरिलेशन वालच पाहिजे. अगर हेडिंग ऐसा है कि कंपैरिजन बिटवीन ए एंड बी, then appropriate stat, it will be t test or some additional if it is kind of intervention. like एक महीने का योगा हम कर रहे हैं तो प्री एंड पोस्ट, 1 नवंबर को हमने पर्सनालिटी की टेस्ट दी, एक महीना योगा किया, सिखाया, सीखे हम, and then at the end of that 1 month again we have solved the same personality questionnaire, and then we can actually study to what extent that 1 month yoga intervention, does it really change our personality from 1st of November to 30th of November? How far this 1 month particular duration it is important? ये stretch होना चाहिए या कम होना चाहिए or anything like that. Then we have for this ANOVA, analysis of variance. But first, definition of experimental design, types of experimental design, selection of it. पहले लेक्चर की बात करते हैं, फिर लेक्चर के बाद की बात करते हैं. जयेश? ओके सर. ओके सर. यस. हाँ. In psychotherapy, in MA part 2, 4th sem, you are going to study mindfulness. So mindfulness in the sense being in present. पहिले अभी का सोचो, फिर आत्ता काय करता येईल ते आपण एक आधी विचार करू, मग आपण, कारण हा पुढचा विचार नक्की महत्वाचा आहे, फक्त तो थोडासा नंतर करू. So types of experimental design, selection of statistical methods, then we have randomized, even quasi, group, even versus single, everything, t-test, which helps us to study the comparison between group A and group B, and analysis of variance in the sense, the basic example of ANOVA is, आता कालच्या त्या IPLच्या मॅच मध्ये Chennai Super Kings, so they won the match, and it was like again the great finisher, he finishes the match, Dhoni. So again पुन्हा त्याचा तो एक सगळा acceptance आणि प्रेम वगैरे, of course it is there, but the main thing is really Dhoni was the main person who we can say that yes, he is the whole soul responsible to win the match. If we analyze each and every details, सामने वाली टीम कैसी थी, इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच जीता, एक फैक्टर हो गया. बैटिंग कैसे थी, बॉलिंग कैसे थी दोनों टीम्स की, इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स ने ये मैच जीता. थर्ड थिंग इज, अंपायर से कुछ पर्टिकुलर डिसीजन रॉन्ग हुए हैं क्या, उसकी वजह से इनके फेवर में या फिर इनके अगेंस्ट में कोई पर्टिकुलर डिसीजन गया और फिर ये मैच जीत गए. पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग, उसकी वजह से कुछ हुआ क्या. Even the role of weather, role of pitch, and many other factors do contribute some or the other way. So analyzing all these other factors which are contributing some or the other way, this is what is analysis of variance. Another example which we can say, हमें TY में बहुत अच्छे मार्क्स मिले because हमने पढ़ाई की. It is important, it is good,
It is one of the basic factor, but there are some other factors as well. MCQ टेस्ट झाली म्हणून पण स्कोर चांगला आला असेल, मे बी. जो आपने पढ़ाई की थी उसी के ऊपर क्वेश्चंस आए, सो यू स्कोर्ड वेल. हैड इट बीन के अगर जो आपने ऑप्शन में डाला था अगर वही कुछ आता तो शायद आपका स्कोर लो भी होता. अनदर थिंग इज जो कुछ एंड इवन जब भी कुछ आपने पढ़ा उसके बाद काफी टाइम गया. So you have ample time to study, to revise, to make your own notes and everything. So you scored well. So there are many 4, 5, 6, 7, 8 factors which are affecting to that final result. So this is what is called as analysis of variance, which varies is called as variance. This is called as ANOVA. So the same thing it is applicable even in research. 1 महीने का योगा किया और उसकी वजह से ये पर्सनालिटी चेंज हुई, बट क्या सच में 110% 1 महीने का योगा ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है टू चेंज आवर नेचर? ड्यूरिंग दैट वन पर्टिकुलर 1 month there may be some other factors which may have take place in your personal and professional life. उसकी वजह से भी आपकी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, and some many other factors. So to test all these things statistically, it is called as ANOVA, analysis of variance. आणि मग त्याच्यामध्ये काही आणखीन व्हेरिएशन्स की 1 way ANOVA, 2 way ANOVA, multi analysis of variance, MANOVA and all. But so far now we have ANOVA, the basics अपन डिस्कस करणार आहोत. And even before that, ये हो गई सिलेबस की आउटलाइन. Let's see university's objective or perspective also, in the sense while studying and after studying all these 4 chapters, क्या होना चाहिए? To inform students about the basics of scientific research in applied psychology. They have specifically used applied psychology. They haven't used or frame the word के theoretical psychology. ऍप्लिकेशन करता येईल असं काहीतरी हे स्टुडंट्सनी शिकणं एक्सपेक्टेड आहे. अँड सेकंड इज टू मेक देम लर्न स्टॅटिस्टिकल रिगर्स इन डिझायनिंग रिसर्च and even processing data. Whatever data we are gathering while conducting research, appropriate statistical techniques we should be able to use. This is what it is important. So we all, with you, I am also going to keep this objective in our mind while teaching, while discussing with these things. मग याच्यामध्ये आपल्या रेफरन्सेस पाहिजे, आपण आणखीन स्टडी करायला पाहिजे. मॅक्झिमम जो वेळ आता आपल्याकडे आहे त्याचा मॅक्झिमम बेनिफिट आपण करायला पाहिजे, तेव्हाच हे ऑब्जेक्टिव्ह हे फुलफिल होतील. एनिथिंग टू anything else to ask, to add on something, to share? Feel free to share your views. Anyone? जे काही आपण आउटलाइन ऑब्जेक्टिव्ह वगैरे जे काही आपण आतापर्यंत डिस्कस केलं तसं त्याच्याबद्दल सिंपल वाटतंय, अवघड वाटतंय का डिफिकल्ट आहे, रिपीटेड वाटतंय का टीवायचं की आणखीन काही वेगळं? नो सर, थोड़ा सा रिपीटेड है सिर्फ. थोड़ा सा है और थोड़ा सा नया भी है. यस सर. डिफरेंट है सर थोड़ा. हाँ. ओके. Aishwarya, Aniket, Atufa, anything from you? Have you studied either content, any one of them? हो सर, मी जनरल सायकोलॉजी घेतलं होतं ना, तर जरा बेसिक होतं, बट एवढं सगळं ऍडव्हान्स नव्हतं त्याच्यात. इतकं नव्हतं तेव्हा. ओके. फाईन. येस. Harshada Mehrolia, for you, is it new entirely or are you familiar? Sir, yes. मतलब मेरे लिए सब कुछ नया है सर. Okay. Then
Yes, Neha. सर कोरिलेशन रिग्रेशन एंड स्टैटिस्टिक्स हमको था, मतलब जब हम सीए की पढ़ाई कर रहे थे, सो स्टैट्स आई एम वेरी फेमिलियर विद इट, बट Great. व्हाटएवर यू सेड अबाउट रिसर्च इट्स प्रोबेबली न्यू टू मी. Okay, right. So we have one person who is exceptionally good in using Excel, right? Right. Yes, great. Okay. Now this is what it is also, basics of research. So what I have done, that first I have just given you the outline of our syllabus and even the objective. And before starting my teaching, first I have survey. मी पहिले तुमच्याकडून जाणून घेतलं की तुम्हाला यातलं काय माहिती आहे, काय माहिती नाही. Some of you I know, because टीवायला तर इथे HPTलाच होते आणि त्यांचं एकूण सायकोलॉजी स्पेशल होतं. सो आय एम अवेअर अबाउट देअर their understanding and about their familiarity with this subject. But बाकी लोगों के बारे में मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने पूछा. Asking questions and getting some history, getting some information, this is what it is called as collecting data. If you have some data, then only you can move ahead. तभी तो रिसर्च कर पाओगे. So using questionnaires, using some standardized appropriate psychological tests, this is also one of the important factor in collecting data. Second thing is observation. In Sherlock Holmes, one very beautiful line is there, that you see but you don't observe, and the difference is clear. What we observe, to which particular details we are able to pay attention, that is also equally important in research. Second thing is survey. म्हणजे त्याला मराठीमध्ये सर्वेक्षण पण म्हणतात, आणि सर्वे वर्ड आपल्याला माहिती है. इलेक्शन के वक्त भी सर्वे होता है. इलेक्शन के रिजल्ट्स जब डिक्लेयर होते हैं तब भी वो एग्जिट पोल भी किस बेसिस के ऊपर, इट्स ऑल टोटली बेस्ड ऑन दैट सर्वे ओनली, that we have asked randomly 100 people, and again based on their responses we are expecting that ABC party will win and XYZ party will lose, or so they will be at second, third position, like this. So politics मध्ये सुद्धा रिसर्च आहेच, इकोनॉमिक्स में भी रिसर्च है, सोशियोलॉजी में भी रिसर्च है. इतना ही नहीं, जो जंक फूड हम खाते हैं, स्पेशली मैगडी एंड ऑल, दिस मैगडी, मैकडोनाल्ड, it is completely based on research only. Before starting this particular McD or McDonald, first they have researched a lot कि पहले नीड क्या है लोगों की, that they want instant food, they want quick food. असं काहीतरी त्यांना खायला पाहिजे की ज्यांनी लवकरात लवकर कमीत कमी खाऊन त्यांची जास्तीत जास्त भूक भागेल. ये उन्हें जब पता चला, क्योंकि उन्होंने सर्वे किया, उसके बाद फिर वो बर्गर, सैंडविच एंड सम अदर फूड्स वो फिर बाद में धीरे धीरे करके आने लगे. In terms of observation also, being a psychology student, abhi mall and everything is open. On the weekend, just spend at least half an hour in any mall. Either city center mall असेल किंवा आणखीन कुठलं तुमच्या नियरबाय अशा लोकेशन मध्ये कुठलं काही मॉल असेल किंवा काही आणखीन. Just spend at least half an hour to observe people, observe their dressing style, observe their purchasing, ते काय खरेदी करतायत,
साधारणपणे रेंज काय असेल, नुसतं बघून. डोंट इन्फॉर्म देम दॅट वी आर ऑब्झर्विंग यू. इट इज कॉल्ड एज नेचुरल ऑब्जर्वेशन. लोगों को मालूम नहीं है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, बट यस, दे आर बीइंग ऑब्जर्व बाय अदर्स. कुठल्या एखाद्या कट्ट्यावरती आपण बसलेलो आहोत आणि आजूबाजूला लोक काय बोलतात, उनका कंटेंट क्या है, उनके टॉपिक्स क्या है, उनकी स्टाइल क्या है. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च. सोशियोलॉजिकल रिसर्च हे असेच होतात. And then just have introspection with yourself. Just try to recall that what kind of dressing style was there 10 years before. 10 वर्षापूर्वीची ड्रेसिंग स्टाईल कशी होती, आत्ताची कशी आहे. And now we can estimate, at least we can give a thought to predict कि 10 साल के बाद शॉपिंग स्टाइल कैसे होगा. सो 10 वर्षापूर्वी ऑनलाइन शॉपिंग कुठे होतं, अमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट वगैरह. ये इससे पहले के डिकेड में नहीं था, अभी है. अभी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बड़ी है, लॉकडाउन में कितनी बड़ी है, और अगले 10 सालों में कितनी होगी, क्या होगी. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिसर्च. सो द पर्पस, डायमेंशन, स्कोप ऑफ रिसर्च, इट इज लाइक एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीवेयर. एंड टू बी ऑनेस्ट, we actually have gone through all these processes, especially those who are mentioned in first chapter. फ्लिपकार्ट पे जब हम आईफोन या फिर एप्पल या फिर नोकिया, सैमसंग, कोई भी फोन जब हम सर्च करते हैं, ऑटोमेटिकली वी डू कंपेयर. ये भी तो एक टाइप का रिसर्च ही हुआ है. रियलमी 1 मध्ये काय काय फीचर्स आहे, रियलमी 2 मध्ये काय काय आहे, आणि नोकियाचा किंवा सॅमसंगचा वेगळा कुठला ब्रँडचा जर फोन घेतला तर मग काय आहे. सो वी जस्ट कम्पेअर. कॉस्ट वाईज कंपेअरिंग इज देअर. दिस इज कॉल्ड एज इंटरव्हेनिंग व्हेरिएबल. ते व्हेरिएबल्सचे पण टाइप्स आहेत. सो एट दैट टाइम ऑल्सो वी डू रिसर्च. अगर नोकिया का ये फोन लेते हैं तो उसमें फीचर्स, इट्स रैम साइज कितनी होगी, फीचर्स क्या है, कॉस्ट कितनी है, दिस थिंग. कंपेयर विथ सैमसंग, देन विथ रियलमी, देन विथ सम अनदर ब्रांड. दिस इज ऑल्सो रिसर्च. सिर्फ इतना ही नहीं, अगर होटल में खाना खाना जाना है या फिर पार्टी करनी है, उसमें भी रिसर्च ही एप्लीकेबल है. अच्छा, साधनाची मिसळला जर आपण गेलो तर मग काय कॉस्ट आहे, किंवा मग तिथे ती अच्छा गोळ्याची जिलबी मिळते तिथे. अच्छा, आउटिंग भी होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन उसमें ये 2-3 ऐसे सम अदर पॉइंट्स. अरे वहां पे वेटिंग बहुत है, अरे वहां पे हमें बहुत पहले जाना होगा, लाइक दैट. अच्छा, कॉलेज रोडचे जर आपण कुठल्या लाईक इधर तुषार असेल, विहार असेल, किंवा आणखीन कुठली, मग ती मिसळ जर घेतली तर मग काय आहे. अच्छा, मग तिथलं कॉस्ट इतकं आहे, मग तिथे वेटिंग पिरियड किती आहे, कसा आहे, काय आहे. आता ग्रेप वाईन किंवा ग्रेप सिटी वगैरे आणखीन बरेच ते असं बापू पुलाच्या तिथे आणखीन एक स्पॉट्स हे ऍड झालेत. ते कधी समजणार, जेव्हा आपण एक्सप्लोर करू तेव्हा. सो इन शॉर्ट, see why I'm giving these very simple and very easy examples, just to make familiarize ourselves with this topic. We are surrounded by research only. Research is applicable in day-to-day life. सब्जी खरीदते वक्त भी रिसर्च ही करते हैं, कमी भावात पण चांगली कुठे मिळेल, कोणत्या काकूंकडून घ्यायची, कोणत्या दादाकडून घ्यायची, बिकॉज we have review of them. Review of literature, it is also part of research process. APA has mentioned that second chapter of your research, it should be based on review of literature. What you have referred, what you have searched, what exactly what research has been done on that particular topic which you are studying right now. आकाशवाणीची भाजी कशी आहे, जी अगदी गावातला भाजी बाजार बसतो, सो तो भाजी बाजार कसा आहे, कुठे स्वस्त आहे, कुठे क्वालिटी आहे, कुठे व्हरायटी आहे, everything research is there. Even while taking admission to MA course, of course all of us we have survey. हमने रिसर्च ही किया है, आउट ऑफ नासिक कहाँ पे है,
अच्छा विद इन नासिक 1 2 3 4 5 6 कॉलेज जैसे इधर लेते हैं तो क्या है, उधर लेते हैं तो क्या है, किसी और कॉलेज में लेते हैं तो क्या है, आणि मग नंतर आपण चूज करतो की अच्छा ठीक आहे ये वी विल ऑप्ट फॉर दिस कॉलेज एज कंपेयर टू दैट. So to start with it, just first point, that is meaning, scope and even dimensions of it. What exactly mean by research? According to you, in any simple language, तुमच्या मते काय research means what for you? You can share your views. Yes, anyone? बरेचसे एक्झाम्पल्स, बऱ्याचशा गोष्टी मी आता शेअर केल्या. आता तुम्ही सांगा तुमच्या मते रिसर्च म्हणजे काय? Sir, to do deep study. To do deep study is what is research. Correct, Atufa? Yes. Sir, to discover new things. To Or to discover, create. to discover, to create something new. So this can be research. Correct. सर एखाद्या वस्तू ओके मी बोलू. हो 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 नेहल बोल. सर एखादी वस्तू जर आपण रिसर्च करतोय तर त्याबद्दल कोणी वापरलंय आणि त्यांचा काय रिव्ह्यू आहे याचा स्टडी करणं. Okay, okay, correct. Who has used earlier, right? Anyone else? Yeah, so research is basically something that should come up with a conclusion. Matlab, research is anything that is, that comes up with an inference or a conclusion we can draw, and uske hisab se we can take further steps on. So it literally could be anything, any small thing that you do in your daily life that can also be counted as research. Correct, correct, absolutely right. काहीतरी solution किंवा काहीतरी आहे. According to Ayushi, she is saying to give a new perspective to study which is done already. Correct, absolutely right. So there are functions and role of research is replicability and even duplicability. आणखीन बाकीचे आहेत पण repetition of research but in a different way. Means for example, how people have faced this COVID, इसके ऊपर यूएस में रिसर्च हुआ, इट इज गुड, बट इंडिया में नहीं हुआ है उतना. एटलीस्ट महाराष्ट्र में कम है, नासिक में तो एटलीस्ट हमें तो मालूम नहीं है. सो वी आर सर्चिंग. दिस कैन बी द रीजन एंड दिस कैन बी रिसर्च बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट. वी आर XYZ थिंग is not known to us, so we are searching. Correct. So basic meaning of research is search for knowledge. We don't know, so to have that particular knowledge we are searching something, and again it is an art. Even if it is technical subject, but still उसमें भी एक कला है, एक आर्ट है. सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेशन. साधं भाजी आणायचं म्हणजे आपण उठलो आणि एकदम भाजी बाजारात गेलो असं नाही करत. हा भाग वेगळा की काही जण तसे करतात आणि मग नंतर घरी आल्यावरती कळतं अरे आपण वेगळेच एकदम अगदी कच्चे टमाटे आणले किंवा इतके पिकलेले आणलेत की आत्ताच वापरावे लागतील असं आहे. आता ते मग ते सूप किंवा कोशिंबीर किंवा काहीतरी करावंच लागेल. सो कुठून भाजी घ्यायची, कशी घ्यायची, का बरं घ्यायची, कसं काय करायचं, ते जसं आपण स्किलफुली ठरवत असतो. विथ द सेम थिंग इट इज ऍप्लिकेबल टू रिसर्च, दॅट इट इज अन आर्ट ऑफ सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेशन. हाऊ टू फ्रेम क्वेश्चन्स, how to gather data, how to observe, what to observe, how to record, how to analyze and synthesize the data which we have gathered, and how to make a particular comment on it. Whatever data we have gathered so far and whatever work we have done on it, how far we are going to generalize to other people, this is what is research. Another approach to research is it is a scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic. Research करने के लिए तो बहुत कुछ है. We can study on dressing, on using phone, using laptop, using any other thing. Live in relationship
This can be a topic for research. Joint family or nuclear family, तो पण topic होऊ शकतो. What we are going to study, we have to restrict that area. Then only we can study further more in depth. एकाच वेळेस हा पण स्टडी करायचा है, तो पण स्टडी करायचा है, तो पण स्टडी करायचा है, इसमें भी रिसर्च करना है. इतना अगर अननेसेसरीली उसमें ते भरपूर फाटे फोडत बसलो तर मग तो आणखीन उगाच ते स्प्रेड होत जाईल. बट इफ यू आर मोर ऑब्जेक्टिव्ह, one study at a time, one research at a time, then it will give us more scientific and systematic in-depth knowledge about it. As per Advanced Learners Dictionary of Current English, research means not vague but careful investigation or inquiry, especially through search for few facts in any branch of knowledge. It can be technical, it can be engineering, it can be architecture, it can be arts, commerce, science, agriculture also, it can be anything. Careful investigation or inquiry, especially through search for few fact, is what is research. हमें तो लगता है कि अभी लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, इसलिए खाने की आदत भी चेंज हो गई. ये सिर्फ ओपिनियन हो गया. Do I have a proof? Do I have some kind of evidence to this particular opinion? And that's why research is added in psychology subject. There should be some kind of concrete evidence. तभी तो हम कहेंगे कि हाँ, क्यों नेचर चेंज हो रहा है लोगों का. Jayesh Pathak is saying, according to him, research means collection of information or a deep analysis. Absolutely right. Correct, Jayesh. आपण माहिती कशी कलेक्ट करतो हे पण महत्वाचं आहे. And few facts which is based on evidences. Correct. Systematized effort to gain new knowledge. आता जसं पूजा म्हणाले की काहीतरी ऍड ऑन करायचं आहे म्हणजे रिसर्च. So Redwan and More, according to them, systematized effort to gain new knowledge is what is research. Clifford, he defined research means it comprises defining and redefining problems. Vaccination for COVID, this is the basic example of research. Overnight ते वॅक्सिनेशन नाहीये. सो त्याचे ट्रायल्स झालेले, फेल्युअर्स आलेत काही, पुन्हा रिडिफाईन केलं त्याला, और फिर एक पर्टिकुलर वे अभी सेट हुआ है कि अच्छा 2 डोसेस होने चाहिए, उसमें ड्यूरेशन कितना होना चाहिए. नाउ द थर्ड थॉट इज दैट शुड वी हैव अ बूस्टर डोज फॉर इट. इट इज ऑल्सो part of research ke why school going children are not allowed to vaccine, at least today, right now. Above 18 साठी आहे पण below 18 साठी नाही. असं का बरं? This ka is what is research. Why this is so? This inquiry, this particular questioning, it is fundamental requirement of research. Formulating hypothesis or suggested solutions, collecting, organizing, evaluating data, and making deductions. पहले तो हमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 things लगे थे कि इसकी वजह से वैक्सीन जरूरी है. But now we are deducting. Science of deduction. This is important. So deducting. Another example is even in KBC also you might have came across this thing, deduction, in the sense for one question 4 options are there, and contestant is quite sure that example option C and D, it is not at all there. C or D to 100% nahi hai. I am confused only between A and B. So he is excluding this C and D option. Same pattern, it is there. Deducting and reaching, as she said, Neha said that conclusion, solution should be there. And at last, careful testing conclusions to determine whether they fit formulating hypothesis or not. So this is most important. This is what it is called as research.
Now, tomorrow and day after tomorrow, we are going to discuss on this some additional point. Purpose in research. क्यों करना है रिसर्च? सिलेबस में दिया है ना सर, इसलिए करना है. Some may have this kind of purpose. Some may say कि we haven't tried ourselves in this field, so इसलिए करेंगे. Some may say कि नहीं सर, रिसर्च करते तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, it is a scoring subject. और फॉर सम अदर पीपल के नहीं, वो एमए करते हैं, एमफिल पीएचडी करते हैं, तो एक अच्छा खासा वो एक आयडेंटिटी बनती है, काहीतरी आपल्याला तो स्टेटस मिळतो, सोशल स्टेटस मिळतो, म्हणून रिसर्च करायचा है. सम में से दैट के रिसर्च करेंगे, अच्छी खासी डिग्री मिलेगी तो पेमेंट बढ़ेगा, इसलिए रिसर्च करना है. देयर आर वेरियस वेज, वेरियस अप्रोचेस, वेरियस पर्पस are there in doing research. So everything we are going to study, and for that also I will suggest you some topics to research at our home level only. आपले होम, आपल्या घरी किंवा आपण आपल्या फ्रेंड्स मध्ये तो रिसर्च करू शकतो. ती त्या पर्टिक्युलर प्रोसेस मध्ये आपल्याला एक ट्रेलर मिळेल की हा पेपर काय आहे. That I will give you all the details on Google Classroom. I will create a classroom for this particular paper separately, and I will even send you the code also. If by chance जर का उद्या आणि परवा लेक्चर नाही झालं बाय चान्स, तर त्या ऍक्टिव्हिटी किंवा काय आणखीन इन्स्ट्रक्शन्स आहे, एव्हरीथिंग इट विल बी अवेलेबल ऑन दॅट पर्टिक्युलर जी क्लासरूम. ओके, क्लिअर सो फार टुडे? Yes, sir. Yes, sir. आजचा काही भाग समजला नाहीये, अवघड गेलं किंवा काही आणखीन असं विचारायचंय किंवा डिस्कस करायचंय, एनिथिंग? Understood, right? Yes, sir. Follow. Okay. Yes. Thank you. Take care. Thank you, sir. Yes, thank you. Thank you, Yes, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.